We have been brought up to have a huge respect for the ocean and the waves, and especially the waves at Unstad, because they are breaking so hard at the beach. So we were taught to keep away from the ocean. The first time I caught a wave, it was so strange, and it's impossible to describe. It's just like you're flying over the ocean, and you really feel the wave pushing you towards land, and time just stands still. The water is maybe about 6 degrees and around that, and if the air is 94, then it's quite a difference. For me, who's living here all year and is the youngest local surfer here, before the winter were always calm, not so much people. But these last years, people are coming every time of the year. This is a board I have made myself. I made it with some friends of mine a winter. You know, the winter is the perfect time to shape the boards because you got so little daylight, so you can stay inside and do these things. I guess I got about 9 boards maybe. There's no way you can stop tourism. It's been growing the last 25 years. We could put a gate in the tunnel and say, go home, but it doesn't really work like this. There's like tens of thousands of tourists coming just to here. Da jeg var unge, da har vi ikke sånne brett. Vi har ikke sett sånne brett, kan vi si. Det så jo jeg da jeg gikk til sjøs, så det, men vi tenkte ikke så mye på det da. Men når vi var hjemme og var unge, så brukte vi de båtene som var i naustet, og så brukte vi på bølgene. Og så var det å gjøre å få båtene til å stå i bølger, og så kjøre på bølger opp igjennom. Og så tippet vi. Det var våre surfer. Yeah. Here is just a souvenir now. We were here in 1964. We know that was good waves here. It's every day coming more and more, every year. Folk hear about it, they hear about it in Hawaii, they hear about it in Australia, they hear about it in Spain, they hear it wherever you are, they know Unstad. Today we are retired, me and my wife, but our daughter have taken over the Campo. I see that the surfing is going up, 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 up. In under 15 minutes, I am in the water. Today, surfing is the most rapidly growing sport around the world. So, of course, there is a lot of new surfers every day, and a lot of people want to visit the Arctic. Over the years, it has been quite a big increase of tourists coming to stay in Unstad and visit us. I'm not having an exact numbers, but I would guess it's thousands. And this summer, peak season, we were counting not only from our tourists here at the camp, maybe we had 150 persons staying at least every day,
we had 100 tents free camping in the area. And of course, 100 tents, that there is no infrastructure here. And with poor toilet services and trash services from the state, it's a challenge. Det er jo et flott liv, egentlig. Ikke sant? Her gjør de jo alt de vil gjøre, og har alt. Ikke sant? Ingen sorger. Og veldig spennende, som du ser. Det er jo veldig spennende også, ikke sant? Her opplevde vi noe naturen sånn som skal være. Så folk begynte jo å flytte fra bygda i lang tid i forveien, ikke sant? Før turistene kom. Og så når da turistene øker på etter hvert, så synes vel alle det var bra at nå ble det endelig liv i bygda, ikke sant? Nå hørte vi barnelatter, og nå var det folk som hadde ålreit. Men det blir på en måte en slags sånn, folk kommer jo hit og så fer det igjen, ikke sant? Og de fastboende blir ofte bare kulisser. Og det er et problem. One part of me wants to share it with everybody because it's so bloody good, and I like to spread the stoke of surfing. I sell surfboards, I do surf lessons, so I'm part of the problem. But I try to keep it at like a certain level and educate people a little bit about what's sustainable and what's okay to do. This is a tourist fish that some tourists forgot, and it ends up in the ocean, and it pisses me off every fucking day. Yep. This one is full of shit. This summer I think it's been emptied like 10 times. Problem is it's supposed to be filled up with stuff we find on the beach. But it's waste from ordinary tourists. But as you see, it's like Pepe's fucking pizza. It didn't come from the ocean. Somebody brought it here and dropped it. Luckily we have the container, if not it would be left here. On a day like this with offshore winds, out of sight, out of mind. And this is the two garbage cans from the municipality. Nobody used them because they're so small they think it's like something else. Toilet paper, shit all over the place. Not very nice. Then the authorities came. Whoa, what can we do? Then they put up like a temporary solution with a temporary toilet. I said temporary because now it's gone. So I don't know what they are thinking, but maybe they think people only need to take a crap in the summer and not in the wintertime. And you can hold it till next summer. I don't know. One toilet for tens of thousands of tourists is like, I don't know what to say. It's a start. Det er litt tungt at det kom så mye turister på en gang. For det begyntes litt der nede, og så øker det nå de 2 siste årene. Du kan tenke deg når jeg kjører en 400 biler forbi her på veien for dag. De bryr seg ikke. De bryr seg ikke om hverken skilting eller noen ting. Og sånn på sommeren så vi har barnebarn og barn som går rundt omkring og stikker ut gjennom de der portholdene her og står på veien, så vet du ikke hvorfor det skjer i ulykka. Cirka hopp. Det gjør det mer vanskelig å drive det. Det blir mer stress rundt det hele. Det blir mer folk. Det blir vanskelig å bruke traktoren langs veien her nede, bygdeveien her nede. Ikke sant? Du må tilpasse det hvis jeg skal ut og kjøre rundballer og sånne ting. Det er turister som går der med hunder, for eksempel.
Og sauene mine driver jo og før der oppå, ikke sant? Og når de ser en hund, så det er jo et rovdyr, så da begynner hjertet å slå. Og det er klart at under lamminga, når turister kan gå gjennom saueflokken med en hund i bånd, så kan det føre til alvorlige ting med underlammingsprosessen. Jeg har gjort noen enkle tilrettelegginger med å sette opp litt ekstra gjerder som holder sauen borte fra de områdene hvor turistene oppholder seg, og da er det ikke noe problem. Turister og sau, det går godt ihop. Det er absolutt behov for tilrettelegging. Vi har jo ikke vært forberedt på den utviklingen som har kommet. Ingenting er jo tilrettelagt for dem. Så det er jo den negative siden av det. Men vi føler jo at kommunen ser jo utfordringene og spiller på lag med oss. What I can say is that the planning of the area of Unstad have taken too long time. So that is not the local communities in Unstad's fault. That is the municipality of Vestvågøy that should have been doing this much faster than we have. The municipality did not have enough resources of people doing this planning. We need to do more infrastructure about toilets, for example, and also parking lots, to have enough garbage bins around as well. So I wouldn't say that it's a big challenge. It isn't. But we have to address it. We have to focus on it and to be able to fix it before next summer. We just have to do it. There's a lot to wish as well. I wish that Unstad could talk with one voice. I think there's going to be a lot more people this summer, but I'm not worried about it because things are already starting to happen in the community, and I'm sure that we're going to find a solution. If it hadn't been for the tourists, then I myself wouldn't live there. Vi må jo få folk inn, unge familier inn, som kan etablere seg her på Unstad. Det der at det er noen få stykker som skal ha til et feriehus som står her, da får vi en bygd som ligger død. Når de alle slår lemmene for, sånn som de slår lemmene for vinduene og alt i hopen når de fer. Sist i august, 1. september, ja. Så sløkte de lysene, og det synes jeg er verste tida. Det er den tida. År for år har turistene økt. Og jeg tror jo kanskje at en etter hvert må begynne å diskutere hvor går det en grense en plass. Og til nå så har ikke den tanken, tror jeg, streifa noen at en i det hele tatt skulle begynne å tenke sånn, men kanskje bør en gjøre det. Jeg ser ingen problemer. Og jeg tenker at et problem må vi løse. Og så finner vi en løsning på det. Men jeg tror det er også viktig å ha en positiv innstilling. At man ikke ønsker at det skal være et problem. Man trenger ikke å dørke problemene. Man må heller se mulighetene. I like to think that if suddenly everyone just disappeared and the tourists just stopped, then I think everyone would be disappointed. We can't deny them access to the beach. People are going to visit Unstad for many years, and we just have to make the best out of it.